So let's start learning lam and Do-Lanv. So today we are going to do the comparison between lam and Do-Lanv. Some people call it lama and Do-Lama. So same thing. So lam is like just one on the top, like this, and Do-Lanv, like it says Do-Lanv, it's two. So two on the top. Lam is one on the top. So lam is a long A sound, and Do-Lanv is like AI sound. So this is A sound, that is AI sound. So let's do with this some English words, so you will have a better understanding. So with the lam, it's fat. With Do-Lanv, it's fat. So A sound, this is A sound. Fat, fat. Rate, rat. So when we say rat, it's a do. You can write it down here. Rat. This one is a rate. Rate, rat. Made, mad. Cape, cat. Because A sound, this is A sound. We can do some Punjabi word too. Like mamme lam male, la male. Mamme Do-Lanv mad. So it's male, mad. Fail, fafe lam, fail, la fail. Fafe Do-Lanv fal, la fal. Fail, fal, male, mal. This one is a sail and sad. So it's A sound, this is A sound. Let's do some more words. So mamme lam me, jaja mej, seb, bear, der, ret, case. So it's all A sound. Made, save, bear. And if we go in this way, this side it's pappe Do-Lanv, pad, sad, bat, tad, bad. Or we can do like this. So what I'm going to write down right now, those are not the real words. So these are the real words. So these ones will not. So ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾ comparison ਕਰਦੇ ਹਾਂ, so it's made ਜੇ Do-Lanv ਨਾਲ ਹੋਗਾ. So I'm just writing these down to show you the comparison. These are not the right words though. Okay, so this is mage, mad, sab, sab, bear. With the Do-Lanv it will be bear, there. If it has two Do-Lanv, then it will have there, wraith, rat, case. With Do-Lanv it will be cas. So you can try mage, maj, sab, sab, bear, bear, there, dar, wraith, rat, case, cas. But these are not the right words. They're not like a real word nahi again. Okay? So in that side we can try the same thing again. So this is pair with the Do-Lanv. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ comparison with the lam, then it will be pair, pair, sad, with one, sare, bat. Lam ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? Bait. Remember, these are not correct words. Tar, ter, bag. Lam ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? Bag. This is bag, bag. Ter, tar. ਇਹ ਹੈਗਾ ਭੈਣ. ਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ pain. Gar, with the lam will be gear. So gear, gar. So this is all the comparison. Just remember, this is long A sound, like
Oh, these are the wrong ones. Mage, match, like pair, pair. So I'm gonna give only few words, like 3-letter words. I should erase this because these are not the correct ones. You don't have to pay attention on these. I wrote down only so you can see the difference, the sound difference. Okay, let's do some 3-letter words. Let's say अपन लिखना plate, plate. Now this is palette, play. A ਦੀ sound ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? play. L ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ, plate. Next ਹੈਗਾ slate, slate. ਸਲੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਐਲ ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਲੇਬੀ, ਜ ਲੇ ਏ ਬੀ, ਲੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਜ ਲੇ ਬੀ। ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਸੇਵਕ, ਸੇ ਹੁਣ ਸੱਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੇ ਇਹ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸੇ ਵ ਕ, ਸੇਵਕ। So long a sound. So I'm going to give you a few long words too. Camera, ca, can a sound on the na, ca, m, mukta, m, ra, camera. If it's one, fake hoga, camera, camera लिखना पड़े। पैदल ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ। ਫਕਤ ਇਹਨੂੰ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਏ ਆਈ ਲਾਈਕ ਪੈਦਲ, ਪੈਦਲ। ਐਨਕ, ਗਲਾਸਿਸ, ਐ ਨ ਕ, ਐਨਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਮ। ਸੋ ਇਟਸ ਐ ਨ ਕ। Basically these are two, so ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿਣੇ ਲਈ, ਦਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਦਲਾਮ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਵਿਦ ਓਪਨ ਵਾਈਡ ਮਾਊਥ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰੀ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬੈ ਐ ਟ ਰੀ, ਬੈਟਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਬੇਟਰੀ, ਬੇਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਬੈਟਰੀ ਵਿਦ ਓਪਨ ਮਾਊਥ। ਹੈਰਾਨ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹੈ ਰਾ ਨ, ਹੈਰਾਨ। Okay, one more. Fashion, ਫੱਫੇ ਦਲਾਮ, oops, ਫੱਫੇ ਦਲਾਮਾ ਫੈ, sh, so separate in the sh and no, fashion. With one it will be facial. So that's all. Just remember with lam is a sound, long a sound. The lam you have to say your mouth like wide, and a sound. So that's all. You can write all these on your notebook and revise it. Okay, thank you.